Hello everyone. Today I'm gonna show you how to do an oil change on this Toyota Corolla 2018 LE, and I'm gonna show you quickly. So, you can see here I have already drained the oil, and you can see this is the drain plug. It's a 14 millimeter. Open it and be careful if it's hot to don't burn your hand, and take this very carefully. And this is the filter, and tighten. I have already did an oil change, just show you how to do that. Okay, this one don't tight with the wrench or something, just only with hand tight. It's okay. And after that I'm going to show you how to reset oil maintenance light to once again drain, because I have already did, so I just came and show you very quickly. Okay, yes, now we got it here, you see. Okay, switch your car to the second position. You can see here, go trip A, keep pressing this one. So I need to take this one, cut it off while you're holding the trip A button. So you have to keep pressing this one too. I want to show you very quickly. Okay, cut it off, turn it on back. You can see dots, it's flashing. Yes, yeah, you will not see any warning light on your dashboard anymore. Alright, دوستای عزیز، هر کس که میخواد می اویل چنج چقسم روغنی هم تویوتا کرولای 2018 15 16 14 12 برای بیشترین تویوتا کرولا ها همین رو چیشه چراغش که خاموش کنیم، چراغ اویل چنج که خاموش کنیم، مینتیننسش همین یک شکل داره. خب اول موتور شما اوکی میمونین تا سکند پوزیشن بانین. خب موتور چالان صرف نذارین، چالان نکنین. خب و این قسمت میاین اینجا. اوکی، برو و تریپ ای را فشار بگی. خب اینجا اینال وقت ما چک کردیم اینا باید صفر شود. خب صفر که شد، بعد از اون میایم این قسمت کات میکنیم، میشه بازی چی میکنیم، سعی کنیم. اوکی، این دوباره چیش اویل مینتیننس لایتش تبدیل شد. باشه دیگه، تشکر.